Welcome back to Natural Language Learning. I've decided to make a series of videos learning a language from scratch so that you can see how the entire process works. I've chosen Ukrainian as the language. You can learn Ukrainian alongside with me, or you can follow the same steps and implement the same system to learn another language of your choice. I'm not going to ramble too much about why and how you should do what in language learning. I'll just start doing so you can see what I do. So this is Classica. I've already explained how I use it in another video. The idea is we go there to memory and we start repeating sentences. So I go to the oldest ones, and I've already accumulated sentences. I haven't been learning them, but I've had it on for a long time while I was doing other things in the background. So I've got, this is not how you're supposed to use it, I think. Well, the creators of Classica didn't intend for you to use it this way. The main way of learning should be using this, in their opinion. I disagree. It's a good tool, but not to be used the way the creators intended you to, in my opinion. So let's get started. Це була довга виснажлива поїздка. Ти чув? Було нерозумно так казати. Ти захворів? Було неможливо відповісти на ці питання на екзамені. Жодний з магазинів не був відчинений. Надя вийшла заміж на минулій неділі. Справді? Серйозно? Було неможливо відповісти на ці питання на екзамені. Yeah, I made a mistake. Should have started from the oldest. Those were a little bit more advanced. Yeah, this ones. So, and let me know if the sound's off or if the audio is too high or something. The idea is we're going to listen to them and read. So check the meaning, listen and read. Check the meaning, listen and read. We're going to do a whole round of that, and then another round of listening and repeating. Автобус затримується. Ці сумки важкі. Ти готов? Ця сумка важка. Що трапилось? Він хворий. Ти добре себе почуваєш? Він сміється. Ти ледачий. Карла живе в Токіо. Сьогодні середа. Ти пам'ятаєш цей день? Ти впевнений в цьому? Ні, дякую, все добре. Зараз темно? Так. Ти голодний? Так. Котра година? Тепер вона чиста. Oh. Because I'm recording this, I almost forgot. Normally, what I recommend you to do is take your phone, start recording with your phone, leave it next to your laptop, and record the audio of the whole session. So, well, I can't do it now because I'm wearing headphones, but you get the idea. You record the whole thing, and then you listen to it over and over again while you're going for a walk, or working out, or shopping, or whatever. That's a really good way to memorize them quickly. But for now, what we'll do is read and listen to the whole thing, and then listen and repeat. Тебе є гроші? На столі книжка. Ти почуваєш себе добре? Так, я в порядку. Ти добре себе почуваєш? Так. Він у ліжку. Він у школі. Вона на роботі. В моєму супі волосся. Тут поруч є банк. There's a hair in my soup. All right. Де він зараз? It's gonna be useful. And this, if you're not familiar with Slavic languages and Cyrillic, yeah, this might look challenging at first. I've been learning Russian quite a lot. I understand a lot of Russian. I can have decent conversations. So this looks, I'd say Ukrainians to Russian, what Portuguese to Spanish, more or less.
So it's kind of, it looks doable, pretty easy to understand, I think. Вона зараз у ліжку. Вона у ванній кімнаті. Вона живе в Нью-Йорку. And what I mean is not that I'll be fluent in a month. What I mean is I'll be good enough so I can understand the basics and have basic conversations. Hopefully soon. We'll see. Зараз 11 годин. Зараз 6 година. В кімнаті спекотно. Так, о 8 годині буде фільм. Зараз він на роботі. В тебе гарні туфлі. Сьогодні холодно? Ні. В мене холодні руки. Сьогодні холодно. В цій кімнаті темно. Що у тебе в сумці? В мене є машина. Яка в неї машина? Твоя англійська добра. Рамона живе одна. Де твій ключ? Коли починається фільм? Де мої ключі? Oh, and another thing I recommend you do is to write down how many pages of this are you doing a day. So I do a notch in my notebook. So by the end of the day, I've got 20 notches, 15 notches, whatever. I can see, this way you can track how much you're learning on a daily basis. Because it's, in language learning, the most important thing is consistency. And mistake a lot of people make is to do a little bit of everything and a lot of nothing. And they don't really do much by the end of the week in total. So even though they look at whatever they're using for language learning, they just get distracted or whatever. This way you can, if you're keeping track of how much of it you're doing, how many lessons, how many pages and so on, you'll do more. You always have to try to beat your numbers. It's like going to the gym. Автобус затримується. Автобус затримується. Now it's the same thing, but listening and repeating. Ці сумки важкі. Ці сумки важкі. Ти готов? Ти готов? I really noticed that this is the g sound in Cyrillic, but this sounds like a h. Ти готов? Like a h. Ти готов? That's different from Russian. And also, in Russian you'd say готов. Like the O's that are not stressed, they pronounce a. Like хорошо. Not here. Ти готов? Ти готов? Yeah, it's important to pay attention to these little details of pronunciation in order to slowly but consistently improve your pronunciation. Ця сумка важка. Ця сумка важка. Що трапилось? Що трапилось? Він хворий. Він хворий. Ти добре себе почуваєш? Ти добре себе почуваєш? Він сміється. Він сміється. Ти ледачий. Ти ледачий. Карла живе в Токіо. Карла живе в Токіо. Сьогодні середа. Сьогодні середа. Ти пам'ятаєш цей день? Ти пам'ятаєш ці дні? Ти впевнений в цьому? Ти впевнений в цьому? впевнений? Ти впевнений в цьому? Ти впевнений в цьому? Ні, дякую, все добре. Ні, дякую, все добре. Зараз темно? Так. Зараз темно? Так. Ти голодний? Ти голодний? Так. Так. Котра година? Котра година? Година. Котра година? Котра година? Тепер вона чиста. Тепер вона чиста. В нього нова робота. В нього нова робота. Тебе є гроші? В тебе є гроші. Тебе є гроші? В тебе є гроші. На столі книжка. На столі книжка. На столі книжка. На столі книжка. Ти почуваєш себе добре? Так, я в порядку. Ти почуваєш себе добре? Так, я в порядку. Ти добре себе почуваєш? Так. Ти добре себе почуваєш? Так. Він у ліжку. Він у ліжку. Він у школі. Він у школі. Вона на роботі. Вона на роботі. Вона на роботі. Вона на роботі. This is strange. It's got a soft T here. This I thing doesn't exist in Russian.
And it's a sound seems like роботі. Вона на роботі. Вона на роботі. В моєму супі волосся. В моєму супі волосся. Тут поруч є банк. Тут поруч є банк. Де він зараз? Де він зараз? Вона зараз у ліжку. Вона зараз у ліжку. Вона у ванній кімнаті. Вона у ванній кімнаті. Вона живе в Нью-Йорку. Вона живе в Нью-Йорку. Зараз 11 годин. Зараз 11 годин. Зараз 6 година. Зараз 6 година. В кімнаті спекотно. В кімнаті спекотно. Так, о 8 годині буде фільм. Так, о 8 годині буде фільм. Зараз він на роботі. Зараз він на роботі. В тебе гарні туфлі. В тебе гарні туфлі. Сьогодні холодно? Сьогодні. Ні. Сьогодні холодно. Сьогодні холодно? Ні. Сьогодні холодно? Ні. В мене холодні руки. В мене холодні руки. холодні руки. Сьогодні холодно. Сьогодні холодно. В цій кімнаті темно. В цій кімнаті темно. Що у тебе в сумці? Що у тебе в сумці? В мене є машина. В мене є машина. Яка в неї машина? Яка в неї машина? Твоя англійська добра. Твоя англійська добра. Рамона живе одна. Рамона живе одна. Де твій ключ? Де твій ключ? Коли починається фільм? Коли починається фільм? Де мої ключі? Де мої ключі? В мене блакитні очі. Now we do the whole... This is second page. We do the whole thing. Once, just listening, and then the second time listening and repeating. Де твоя подруга? Мені щось потрапило в око. Твоя мати вдома? В твоєї подруги нова робота. Ні, сьогодні середа. Твого батька є машина? Твоя мати вдома? Ні, вона пішла. Є автобус, котрий йде в аеропорт. Так. Твоя сестра живе в Канаді? And the way you do this is... Well, I read really fast. It needs to be told, but needs to be said, not so. Read this, then click, then read this while I'm listening. Ти чекаєш Джона? Я з Нью-Йорку. Вони живуть в дуже великому будинку. Звідки ти? Звідки ти? Куди вона йде? Вона літає. Вечеря пахне смачно. Ти вже йдеш? Він думає. Вони навчають? Коли зачиняються крамниці? Я слухаю музику. Твоя робота цікава? Чи відкриті магазини сьогодні? Він зараз миє вікна. Вона дивиться телевізор. Я працюю в офісі. Тобі потрібен стул? Він слухає музику. Де працює твоя сестра? Він зараз помиє свою машину. Мій брат працює в банку. Я у туфлях. Ти займаєшся спортом? Так. Будь вчасно. Подивись на небо. Йди. Будь ласка, тихше. Та добре тобі. Вибач, я спізнився. Ні, залиш його відкритим. Повеселіться. Відкрий вікно. Зроби щось. Останній автобус відходить опівночі. Ось, пригощайся цукерками. Він знову спізнився. Добре провести час. Right, let's go. В мене блакитні очі. В мене блакитні очі. Де твоя подруга? Да. Де твоя подруга? Да, твоя подруга. Мені щось потрапило в око. Мені щось потрапило в око. Твоя мати вдома? Твоя мати вдома? В твоєї подруги нова робота. В твоєї подруги нова робота. Ні, сьогодні середа. Ні, сьогодні середа. Твого батька є машина? Твого батька є машина? Твоя мати вдома? Ні, вона пішла. Твоя мати вдома? Ні, вона пішла. Є автобус, котрий йде в аеропорт. Є автобус, Так. котрий йде в аеропорт. Так. Твоя сестра живе в Канаді? Твоя сестра живе в Канаді. Мої друзі в Китаї. Мої друзі в Китаї. Ти чекаєш Джона? Ти чекаєш Джона? Я з Нью-Йорку. Я з Нью-Йорку. Вони живуть в дуже великому будинку. Вони живуть в дуже великому будинку. Звідки ти? Звідки ти? Звідки ти? Звідки ти? Куди вона йде? Куди вона йде? Вона літає. Вона літає. Вечеря пахне смачно. Вечеря пахне смачно. Ти вже йдеш? Ти вже Так. йдеш? Так. Він думає. Він думає. Вони навчають? Вони навчають. Коли зачиняються крамниці?
Коли починаються крамниці? Я слухаю музику. Я слухаю музику. Твоя робота цікава? Твоя робота цікава? Чи відкриті магазини сьогодні? Ці відкриті магазини сьогодні? Він зараз миє вікна. Він зараз миє вікна. Вона дивиться телевізор. Вона дивиться телевізор. Я працюю в офісі. Я працюю в офісі. Він слухає музику. Він слухає музику. Де працює твоя сестра? Де працює? Да. Де працює твоя сестра? Де працює твоя сестра? Де працює твоя сестра? Він зараз помиє свою машину. Він зараз помиє свою машину. Мій брат працює в банку. Мій брат працює в банку. Я у туфлях. Я у туфлях. Ти займаєшся спортом? Так, я граю в баскетбол. Ти займаєшся спортом? Так, я граю в баскетбол. Будь вчасно. Будь чесно. Подивись на небо. Подивись на небо. Йди. Іди. Будь ласка, тихше. Будь ласка, тихше. Та добре тобі. Та добре тобі. Вибач, я спізнився. Вибач, спізнився. Ні, залиш його відкритим. One more time. Ні, залиш його відкритим. Ні, залиш його відкритим. Залиш його відкритим. Повеселіться. Повеселіться. Відкрий вікно. Відкрий вікно. Зроби щось. Зроби щось. Останній автобус відходить опівночі. Останній автобус виходить опівночі. Ось, пригощайся цукерками. Ось, пригощаюся цукерками. Він знову спізнився. Він знову спізнився. Добре провести час. Добре провести час. Alright. That's done. Oh, we've done 4 of them now. And I think I'll just go to link. So this is link. I want to start in beginner. We've got, this is the word count. The idea is to grow this as fast as possible. I'll put this here. Well, not as fast as possible. The idea is, the goal is to learn, right? So that really increases when your level's decent enough to read articles, which you could do. Look, there's a good old Putin here. Yeah, it's gonna be lots and lots of news about the war. Maybe we'll get into those later on when the level's slightly more advanced. But I mean, we could do it in a week. Let's just do all the basics first. So the basics are this. These are like introductions and getting to meet people and, you know, that stuff. And then the mini stories. Good old link mini stories with lots and lots of repetition. So my idea is go through all this, download the audio, listen to the audio and repeat. Go through all of this, download the audio. Do this twice. Listen to all the audio on repeat so that we memorize all the basic vocabulary and grammar from here in a matter of days or a couple of weeks at most. It's just cramming lots and lots of repetition of the basics. That's the secret. We'll do the same thing with Asimil. I prefer using paper, so I won't do it on camera because looking at me reading from a book, it's going to be very boring for you. So yeah, let's get on with it. Fail to fetch. What the hell? Okay. Let's try again. It's failed to fetch. Whatever that means. Oh, the second one. The second one works. Okay. And we've got. Оберіть. Oh yeah, we've got the play here. Yeah, this mic here, I can barely see anything. So we could play the audio here, but it's much better to download the audio and play it on your phone later on. I'll do it on the way to the gym and back. Not today, I already went. I did lots and lots of
deadlifts, bench press. What's the thing called? The bar when you go up. Pull-ups. Oh, yeah. My brain's not working today. Okay. Anyway, if you want workout advice, I'll make a video on that as well. So the idea is Оберіть урок. we select a sentence, not a word, a sentence. Listen to it. Understand. Оберіть урок, який буде легким. Оберіть урок, який буде легким. Оберіть урок, який буде легким. We read and listen. We check the vocab, play it again, listen and repeat. Оберіть урок, який буде для вас цікавим. Оберіть урок, який буде для вас цікавим. Оберіть урок, який буде для вас цікавим. Будь ласка, прочитайте урок. Будь ласка, прочитайте урок. I can do it even without repeating it. Okay. Послухайте урок. Послухайте урок. Yeah, this is very similar to Russian. That's why it's not that hard for me. Спершу ви не будете розуміти. Спершу ви не будете розуміти. Okay, I don't care about this stuff. Дізнайтеся значення нових слів та фраз. Дізнайтеся значення нових слів та фраз. Дізнайтеся значення нових слів та фраз. Ви їх забудете. Ви їх забудете. Це не має значення. Це не має значення. Прослухайте урок багато разів. Прослухайте урок багато разів. Прочитайте урок багато разів. Прочитайте урок багато разів. Прослухайте на MP-плеєрі багато разів. Прослухайте на MP3 плеєрі багато разів. Ви зрозумієте лише небагато. Ви зрозумієте лише небагато. Скоро ви розумітимете більше. Скоро ви Скоро ви розумітимете більше. Скоро ви розумітимете Скоро ви розумітимете більше. Скоро ви розумітимете більше. Розумітимете. Розумітимете. That's a hard one. Одного дня ви заговорите цією мовою. 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 I can read Cyrillic, but I feel really stupid while reading, because my reading speed is so slow compared to Latin alphabet. Obviously, because that's the one that I grew up with. But I'm quite proud of being able to read it. Alright, next lesson. Навчайтеся за цікавими матеріалами. Навчайтеся за цікавими матеріалами. Oh yeah, download. Обирайте уроки, котрі вам цікаві. Обирайте уроки, котрі вам цікаві. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Виберіть урок, який не буде надто складним для вас. Виберіть урок, який не буде надто складним для вас. Складним is it's difficult. Це дуже важливо. Oh yeah, no, I already did that. Ви будете вчитися краще, якщо урок буде цікавим. Ви будете вчитися краще, якщо урок буде цікавим. Ви будете вчитися краще, якщо урок буде цікавим. Ви будете вчитися краще. Ви будете
вчитися краще, якщо урок не буде надто важким. Якщо урок не буде надто важким. Oh, that's pretty good. Якщо урок не буде надто важким. Якщо вам буде цікаво, ви намагатиметеся зрозуміти більше. Якщо вам буде цікаво, ви намагатиметеся зрозуміти більше. Якщо вам буде цікаво, вам намагатиметься зрозуміти більше. Уроки складні для розуміння. Уроки складні для розуміння. Це не має значення. Це не має значення. Незабаром уроки стануть легшими. Незабаром уроки стануть легшими. Значення. Значення. Let's keep going. Слухання та читання. Слухання та читання. Вам потрібно багато слухати. Вам потрібно багато слухати. Вам потрібно багато читати. Вам потрібно багато читати. Ви можете слухати, коли їдете в автобусі. Ви можете слухати, коли їдете в автобусі. Ви можете слухати, коли йдете пішки. Ви можете слухати, коли йдете пішки. Ви можете трохи читати вранці. Ви можете трохи читати вранці. It's quite cool. I can understand this without looking at here. That's why I'm repeating immediately. Because it's so similar to Russian. Don't tell the Ukrainians I said that, but I mean, it is what it is. They're all part of the same language family, and whatever politics and things happening these days, you can't change that. Same thing with Catalan and Spanish. Ви можете трохи читати увечері. Ви можете трохи читати увечері. Ви не все зрозумієте. Ви не все зрозумієте. Це не має значення. Це не має значення. Ви. В. That's funny. This one, so this is I in Russian, and U is the other one. It's another letter for that. So now I have to figure out what noise that other, what sound that other letter makes. Скоро ви розумітимете все більше і більше. Скоро ви розумієте все більше і більше. Like більше. Більше. Ви. В. Yeah, this is I. This is Ö. In Russian, this is I. So this letter in Russian makes the sound this letter in Ukrainian makes. And this is another letter in Russian. V, which is U, plural U. Or formal U. Коли ви будете розуміти, ви навчитеся говорити. Коли ви будете розуміти, ви навчитеся говорити. Did I download this one? Probably not. Alright. Продолжаем. Створення лінків. Створення лінків. Ви побачите багато синіх слів. Ви побачите багато синіх слів. Це нові слова. Це нові слова. Деякі з цих нових слів ви знаєте. Деякі з цих нових слів ви знаєте. Деякі з цих нових слів ви не знаєте. Деякі з цих нових слів ви не знаєте. Ви зберігатимете незнайомі слова. Ви зберігатимете незнайомі слова. Yeah, I can notice my attention dying down already, my attention span. Normally, when I learn languages, like each one, we all are different and we all have different attention spans, and it's very important to know how your mind works and
how and to know how to use it effectively. So if you know you start getting distracted and tired quickly, distracted and or tired, you need to plan around that. So in my case, I do this kind of intensive learning, half an hour maximum, and then I go for a walk listening, or I read for pleasure, or I do something else. But I try to get off the laptop. And for example, if I might go for a walk now alongside the beach. I go listening to some podcast in some other language, and then in half an hour my brain's ready to come back and keep doing this. So that way I can have a lot of these sessions a day of language learning. I said earlier I track how many lessons I do, like Asimil lessons. Is it Asimil? Asimil? I don't know how you pronounce it. I can do over 20 a day easily. Same for pages of Classica sentences. Lots of lessons, lots of mini stories, hundreds of words here, over 1,000 sometimes. It's just know when to stop and to take a rest, do something to charge your batteries, and then get back to it again. If you push yourself too hard, you burn out, and then you won't do anything for the rest of the day and probably the next day. So I think I'll finish this and then it's time to stop. Це називається створенням лінків. Це називається створенням лінків. Потім синє слово змінює колір. Потім синє слово змінює колір. Тепер синє слово стало жовтим. Тепер синє слово стало жовтим. Ви також можете створювати лінки для фраз. Ви також можете створювати лінки для фраз. Це хороша ідея. Це хороша ідея. Незабаром у кожному уроці ви бачитимете. Незабаром у кожному уроці ви бачитимете. Все більше і більше жовтих слів і фраз. Все більше і більше жовтих слів і фраз. Жовтих. Жовтих. Це добре. Це добре. Це добре. Продовжуйте. Продовжуйте створювати лінки. Продовжуйте Russian. This is продовжуйте. 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 Це означає, що ви вчитеся. Це означає, що ви вчитеся. Download it. And that's it for today, I think. You see, we've got 100 new words here. Once you get to like 20, 30,000, your ability to understand is really good. When I got to 30,000 in Romanian, I could read books on paper without any trouble. Same for French, German. Russian took more work because it was so different. But because I know Russian, I think 30,000 is a good goal here. If I reach 30,000 here, I think I'll understand Ukraine pretty well. So, this is the game plan. First, lots of this. Listen and repeat a lot of this. I keep increasing this list and I listen and repeat to all these basic sentences now, and then I listen to them. I'll record them and I listen to them on my phone again. Read, listen and repeat to this, and then to all the mini stories. And read the whole book, the Asimil series. Listen to them and repeat as well while going for walks.
let's read the whole book again. This time, well, we'll get there in a couple of weeks. For now, read and understand the Assimil series book. Listen to it as well and repeat. Listen and repeat to these sentences. Listen and repeat to these sentences here. That's it. I hope you enjoy this. I'll keep doing it, maybe not daily, but every other day or so. I want you to see how fast you can improve by doing this. So I'll take Ukrainian seriously for a month and a half maybe, and although I won't be fluent in it, obviously, I think I'll get to a decent level. Anyway, thanks for watching if you made it all the way here. Hopefully see you tomorrow. Cheers guys.